Fellow Ugandans, fellow Ugandans, you are welcome. You are welcome to another episode of the Buganda Human Rights Talk Show. You are welcome to another presentation from the Buganda Human Rights Council. I am Alex Chigundu Muzukulu wa Mugema, your own countryman and a human rights activist for the people of Uganda. I am here once again to deliver a wonderful presentation on this special day of 9th of January 2022. I want to take this opportunity to welcome all the viewers who watch me around the globe, especially the people from Singo province to Koch and Chadondo, again Budu, and all their places around Uganda. If you are watching me for the first time, you are welcome. This is the Buganda Independence Talk Show, Buganda Human Rights Talk Show, Buganda Struggle for Freedom Talk Show. On this platform, we speak the truth and nothing but the truth. Fellow Bugandans, every day, it is my responsibility, it is my duty to remind you that we should not forget that Uganda as a people, Buganda as a nation, we are a victim of the illegal dissolve of the Uganda Constitution of 1962 by Milton Obote in 1967. Every day, it is my duty to remind you. So, that has given the Ugandan government ruling regime the authority and the power to carry out violence on the people of Uganda, to carry out killings of the people of Uganda, to carry out profiling the people of Uganda, to carry out looting of our properties and assets. It has given the authority and the power of the government to displace hundreds and thousands of Ugandans throughout our territory. Since 1966, that has been their primary tool. That is their way, their primary task of governance. All the regimes, which regimes? The regime of Obote, the regime of Amin, Idi Amin Dada, the regime of Museveni, they have clinged to power and they have made such atrocities and human rights abuses against the people of Uganda because of the illegal dissolve of the 1962 constitution by Milton Obote in 1967. Amin, Obote, Museveni, all of them, they have tried by all means to sell the policy of one Uganda and one people to the so-called Ugandans and to the world. However, it has demonstrated that it is another form of treacherous deception by all the regimes to the people of Uganda. The regimes, Museveni, Obote, and Amin, have used since 1966 the weaponized hate speeches against the people of Uganda for them to be able to control or to install its control, their control,
to achieve their total plan to wipe out the people of Uganda from the face of the earth. But I want to tell you that it's a total failure, because as the people of Uganda, we shall continue to say the Uganda struggle for freedom is the only option, is the only solution for all the political situations in Uganda. They have used all the resources of the illegal government of Uganda, preparing to commit suicide and finally commit suicide. Right now, as I speak, the Ugandan regime of Museveni, they have intensified their genocidal campaigns since 2009. You remember that genocide that was carried out by the regime of Museveni in 2009 by the time they stopped our Kabaka to go to Bugerere and Kayunga. Since that year of 2009, they have intensified the genocidal campaigns for the people of Buganda living throughout our territory. The Ugandan government, they are using their media to continuously broadcast genocidal calls against the people of Uganda. They continue to broadcast hate speeches against the people of Uganda. They continue to broadcast derogative speeches and Uganda insults against the people of Uganda. These genocidal calls are often lectured by the members of the regime in power with their opposition leadership. As a result, closing and confiscating Uganda-owned land and Ugandan-owned businesses have been taken. They carry out arbitrary mass arrests, sending tens of thousands to prison camps. Young people of Uganda right now as I speak, they are filled in the prisons. Right now, for me, I call them torture chambers. Torture chambers, because the young people of Uganda, they are being killed in prisons. Once they are taken in prisons, they don't have trial, Many have been killed in the form of extrajudicial killings in those prison camps. Young and old people, they have disappeared. And disappearances of Uganda people, of Uganda population, has become a new normal. Like, it's not a surprise for a person to be taken away by the government, by the illegal government. They are using intentional poor conditions. They are bringing up policies to minimize on the people of Uganda to access money. They are using COVID-19 as the way to suppress the people of Uganda by bringing vaccines they are not up to standard to be used by the people, and they are saying they are preventing COVID-19. They are putting SOPs that which don't make sense to ensure that the people of Uganda suffer. Prisons right now as I speak, they have become essentially the killing chambers. They are killing people in a group and they bury them without their families. As I speak, the genocide is ongoing in all the parts of Uganda. But we as the human rights activists of Uganda citizens, Uganda people, we are calling upon the international community to call on this ongoing BCTO campaign by its name, genocide, and they have to act accordingly. We are tired, we are fed up by this government.
So I would like to take this opportunity to call upon all the social media warriors on Facebook, on Twitter, on Instagram, on whatever platform you use to communicate to the people of Uganda. If you are on a Facebook or you are on Twitter, I honestly wish to encourage you to reactivate your Facebook and Twitter war skills for the sake of our dying people in the territory of Uganda. It is time for us to rise as a people and push the below hashtags for our people and give more recognition and support to our war for independence before the international community. We are calling the international community to be able to intervene in this Buganda crisis. And it shall be so because this is the solution. So far as I'm counting this, so far there are 3 years and counting the Buganda revolution. So we have some hashtags that we need to send out to the world. As you see, a lot of people, they use different hashtags to ensure that their revolution gain momentum. Even as we have used different hashtags, but there is no uniform hashtag promoted by the Buganda people. So for us to be able to promote our people, our country, our Kabaka, our kingdom, we need to have the uniform hashtags. I want to tell you the truth. The people of the world, they are ready and they are eager to promote and stand in solidarity with the people of Uganda. Because last year, you saw what happened. But before last year, there are things that which are supposed to be done for me to be able to be part of those people, that group. But I want to tell you that the people of the world are ready and they are eager to promote and stand in solidarity with the people of Uganda and to stand against the massacres that are perpetrated by the government of Uganda in Buganda. But they don't know what to do or how to go about it. We the people, we need to show them how to go about it. The nature of the genocide on our people is pushing almost every Muganda to become an activist. You can't sit and wait for a person to do something for you. Every Muganda who has a smartphone, you must become an activist. You must become a social media warrior. Not by choice, but by circumstances. A circumstance. Right now, the right to life has been taken away. The right to life, it has been taken away from us. So right now, we must utilize these tools at our disposal for our benefits and for the common interest of our people. We have not made effective use of the social media for our revolution. We have been given an effective and a free tool to fight for our people, but we have abused it. These days, it's very common for you to share a naked woman Muganda. It's very common. It's very common to laugh at people's affairs. We have used Facebook, we have used Twitter to inflict more pains to our people than the hope they expected from us, especially to focus on useless causes like people power, like NRM, DP, and the so-called opposition parties, which is the enemy of our country, Buganda. Those people, they are enemies. We must stop the bickering and starting thinking of how to further internationalize our revolution. We need to internationalize our revolution. Activists, all the social media warriors,
You need to know what you are supposed to do. You need to know what is expected of you to ensure that we gain international sympathy. And we can be able to foster freedom for the people. Social media has a pivotal role to play in our independence quest or in our freedom quest. But if we do not use it effectively, we stand the chance of further destroying the revolution or the crisis we have built and further inflict pains to the already suffering people of Uganda. The campaigns and the hashtags, you remember Black Lives Matter, Arab Spring, and many more, they understand the power of social media and they used it to their advantage. They provoked the world leaders to call for emergency meetings. They provoked organizations that run the world to start speaking on their behalf because the very existence of the world was shaken. Even governments who were never friends with the above countries, like Sudan, were provoked to speak because they understood the need to protect humanity. You need to know what involves in the power of humanity. So if those people did it, we can even do it better. We must rise as the people of Uganda and push these hashtags and provoke policy and provoke lawmakers within the international framework to start speaking the language of Uganda. It is possible, and the people, if we know what to do, if we know what we are doing, people can be able to speak the language of Uganda. There is already a trending hashtag, Blue for Sudan, barely 3 months after the run of events in Sudan, and it is rapidly gaining international recognition. Last weekend, the Prime Minister of Sudan he resigned. He resigned because the things are happening. People are pushing for their country. I'm calling for people of Uganda to rise up on the social media platforms, to use the right hashtags to ensure that we reach the higher table. Buganda, we have celebrities and sympathizers all over the world, but the celebrities of Buganda, I don't know what to say. They only care about themselves. They only care about themselves and their wives, their families. They don't care about the people. If celebrities of Buganda rise up and promote these hashtags for Buganda, we can be free. We can be free from this oppression. But if the celebrities of Uganda, they have decided to look after themselves, not the interest of our country, it's fine. We can push these hashtags to the people who are already known, the celebrities, and they will feel what we feel. I can tell you big names out there, they are ready to collaborate with us, to stand for our people, to provoke the world order on our behalf. You know what I'm saying? So
I want to encourage you, I want to urge you, for the sake of our people, for the sake of our women, for the sake of our children, who have been murdered for more than 59 years ago, our suffering people, the bloodbath in our homeland, our displaced people. Let's rise as a people and push these hashtags and further promote our quest before the world. We can do better. We can do better. I'm telling you, the people of Uganda, we can do better, especially the younger people. The international system will be obliged once the entire world and big names in all fields of life start tweeting, start speaking the language of the Uganda war for freedom. The Uganda war for freedom. For the love of Uganda, I believe we can. To all the Uganda activists, for all the Uganda human rights activists, I'm urging you to change your strategy. Change your strategy. Revise your strategy. The strategy is not to attack our Mengo. The strategy, there is nothing wrong with our Mengo administration at this moment, at this juncture. There is nothing wrong. All of us, we are in the same trap, the people of Buganda. When I said the people of Buganda, above going down or down going top. Kabaka going down. Me going up to Kabaka. We are in the same trap. We want our freedom. So you can't be saying Uganda liberation, Uganda struggle for freedom. It revolves around the Mengo. No, it doesn't revolve around the Mengo. The Uganda struggle for freedom, it revolves around the people. It rotates around the people. So we can do it. Revise your strategy. The Uganda social media warriors, revise your strategy. To all the Twitter warriors, we have work to do. Hashtags for your tweets and other communications of Uganda is Buganda. Hashtag Buganda. Hashtag Buganda crisis. Hashtag Buganda kwetongola gwe mulamwa. Hashtag Buganda referendum. Hashtag expose genocide in Uganda. Hashtag stop genocide in Uganda. Buganda independence and nothing else. Buganda war for independence. All right. Those are the hashtags I would like to see people tagging. So, baganda banange, njagala tutegeeragane okuva Buganda bwe yakakibwa Bungereza okwegatta ku Uganda ey'amawanga amalala 14 mu 1962. Buli pulezidenti wa Uganda aze kuba pulezidenti bwa Uganda aze nga batubuzaabuza, batukozesa okufuna kye baagala nga eno bwe bakola ebyabwe. Milton Obote ne Amin baatemula kabaka waffe Muteesa owookubiri n'abantu baffe omuwendo ogutabalika. Mujjukira mu 1966 lwe baamulumba. Yoweri Museveni ye atemudde Abaganda kuviira ddala mu myaka egy'enkaaga ng'ali mu gavumenti y'Obote, wuuyo Luweero mu gy'ekinaana. Eyo abasinga bagamba nti yattayo kumpi akakadde kalamba ak'Abaganda. Kyokka nakati akyatta Abaganda mu ngeri ez'enjawulo, ng'akozesa amasasi, akozesa aksidenti, akozesa obutwa, akozesa obwavu.
sawa ya leero mutwalidde ne COVID-19. Gavumenti za Uganda zonoonye empisa zaffe. Abawala Abaganda babatunda nga bwe baagala mu nsi z'Abawarabu, nga tewali muntu yenna amukuba na ku mukono. Bangi bafuniddeyo obuzibu wamu n'okufiirayo. Ebifo by'obuwangwa byaffe bagezezzaako okukola kyonna kye basobola okukola okubizikiriza n'omuliro. Kuno nga kwotadde amasiro g'abassekabaka baffe e Kasubi. Bakozesezza omuliro okulaba nti ebintu byaffe bisaanawo. Mu butale ne mu masomero bakozesezza omuliro. Nenjagala bategeeza nti byonna tewali kigenda kuwangula, tewali kigenda kukola. Kino njagala mukitegeere nti Abaganda tetusobola kutunuulira bintu bino byonna ne tusuubira nti Uganda eyinza okuvaayo akalungi konna. Ate naddala omuntu Omuganda owa wansi, nsaba ffenna tugaane okuddamu okuyiwa omusaayi gwaffe ku lwa Uganda. Amaanyi, ssente gonna tugateeke mu kusumulula Buganda mu miguwa gya Uganda. Kino kye kyokka ekisobola okuzzaawo eddembe n'emirembe gyaffe ng'abantu Abaganda mu nsi yaffe Buganda Katonda ajja tutondera. Kye mbasaba mu nteekateeka bwetyo bangi nnyo bavuddeyo okuwakanya ensonga eno eya Buganda kwetongola nga si gwe gusoose okuviira ddala mu 1950. Not only 1950s, but even in the 1896. Oba mujjukira nga Ssekabaka Mwanga alangiridde olutalo wakati wa Bungereza ne Buganda. Abaganda bangi baawagira Abangereza era kyaleetera okuwaŋŋangusa Ssekabaka Mwanga mu treacherous. Olutalo olwo lwawangulwa Abangereza olw'ensonga nti Abangereza baali bakolagana n'abantu Abaganda abamu, naye tebagenda kukola ki? Kuwangula. Essaawa ya leero bakozesa ebyobufuzi nga babikozesa mu ngeri ey'okubuzaabuza abantu Abaganda. Batuteekamu abantu be tuyita nti baffe ne batandika okutambuza ensonga za Uganda ku ttaka lya Buganda, naye ng'ate enteekateeka za gavumenti za Uganda za kutta bantu Baganda. Kati mu ngeri ki? Waliwo omuvubuka bamuyita Noah Mutwe yabadde awo nga yeeyogeza ebintu ng'agamba nti Buganda okwetongola egenda kuleetera abantu okuba nga bagobebwa mu Buganda. Njagala bategeeza nti Buganda eyeetongodde tesobola kugoba bantu Buganda. Abantu bonna mu nsi yonna baanirizibwa mu Buganda singa baba nga si bamenyi b'amateeka. Omuntu yenna mu Buganda singa oba nga omenya mateeka, amazima gali nti ojja kugoba mu Buganda. Omuntu yenna kasita obeera ng'oli mugwira nga oli mumenyi w'amateeka mu Buganda, mazima gali nti ojja kugoba mu Buganda. Naye singa obeera nga oyagaliza Buganda ebirungi ate era ogoberedde amateeka g'Abaganda, abantu Abaganda ku ttaka lya Buganda, ate nga lwaki tokola ki? Towangaalira mu Buganda, kubanga abantu Abaganda twaniriza.
Buganda tetugobangako bantu era kyova olaba nga twoyaniriza Banyarwanda bano abatufukidde kye tutali. Twabaniriza mu 1920 naye olw'obukujjukujju bwabwe bawamba obuyinza mu 1986. Kale ngezaako kubalaga nti Abaganda twaniriza ate era tukyayaniriza. Kale n'olwekyo mu lutalo lwa Buganda kwetongola abo bonna bonna bagenda okuba nga batuyamba okulaba nti tununula ensi yaffe Buganda, tugenda kuba nga tutambula nabo, tuwangaala nabo okulaba nti tukumyawo eddembe lyaffe eryatuggibwako abagwira mu nsi yaffe Buganda. Kale n'olwekyo naye singa mu nteekateeka eyo oba mu ntambuza y'emirimu gya Buganda kwetongola tukitizuula nti okolagana n'abalabe baffe okulaba nti omalako eddembe abantu abawangaalira mu Buganda naye ate ng'oli mugwira, kiba kyetaaga lwatu nti tosaanidde kubeera mu Buganda. Kanga abantu bangi bakozesezza nnyo ekyekwasa ekyo nti okubeera nga bw'oyogerera ku nsonga za Buganda kwetongola oba okulwanirira eddembe lyaffe nti kusosola mu mawanga. Ekyo babikozesa nnyo olw'ebyobufuzi. Ebyobufuzi bya Uganda byateekebwawo ku mawanga, bitambuzibwa ku mawanga nti Omukyoli akyawa Omuganda, Omuganda akyawa Omunyankole, Omunyankole akyawa Omusoga, bwe bityo bwe bitambula. Naye njagala bategeeza nti tebigenda kukola olw'ensonga nti this is a never again generation. We want our freedom as a people of Buganda. Tosobola kugeraageranya Buganda ku Acholi, tosobola kugeraageranya Buganda ku Ankole, tosobola kugeraageranya Buganda ku Yira Republic oba Bunyoro. Buganda is a great nation. Buganda is a great nation. Whether you like it or not, you have to obey the rules that are set by us, the people of Buganda. And the Buganda is for the Buganda. Politics, Buganda politics is for the people of Buganda. Katosobola kuŋŋamba nti ogenda kunyigiriza Buganda olw'okuba nti olina bagita batya Uganda, umbrella ya Uganda, nti Buganda nina okukka wansi olw'okuba nti oli ku Uganda. Nedda, ekyo tekigenda kukola. Buganda is a nation within a nation which was formed illegally in Buganda. Abamuntegeera nti Buganda nsi esangibwa mu nsi eyatondebwawo mu Buganda. Oba ntegeerekeka nti Uganda yatondebwawo mu Buganda okusanyawo ensi Buganda gye baasangawo, naye tekigenda kukola. Buganda tulina tribes. Nze kati nva mu tribe ey'Enkima, kati ate waliwo tribe ey'Emmamba, ate waliyo tribe ey'Empologoma, waliyo tribe ey'Ekkobe, waliwo tribe ey'Endiga, waliwo tribe ey'Effumbe, waliwo tribe eye muganda wange Kyagulanyi ava mu tribe ki, waliwo tribe ey'Envubu. Kale kwegamba tosobola kugeraageranya Buganda ku buwanga bulala. Ekyo kyagale kigaani. Buganda, we have to walk in that pride. Tetulina kukkiriza kunyigirizibwa kwessa wansi nti olw'okuba nti batuteeka mu Uganda. Nedda. This is the current situation nti we are under Uganda, which is an occupied force. Neti tekitegeeza nti eno generation tugenda kukkiriza okutambula mu ngeri eyo. Nedda. We want our freedom. We want our freedom as a people of Buganda. Kati oli wakozesa bine, in fact omanyi nze ebiseera ebimu waliwo ebintu by'otalina kuwa budde naye ng'ate waliwo ebintu by'olaba nti bigenda kubuzaabuza abantu. Kwanga from generation to generation ebintu bwe biti bibaddewo bize nga bikozesebwa okuviira ddala 1905 nti omuntu
ajja kuvaayo ayogerere ensonga za Buganda. Then kakati omukyoli aveeyo agambe oli musosoze, jjukira nti tuli bannayuganda, tosaanye kwogera ku Buganda, tuli ku Uganda. Nedda ebyo bya kisiru, nze emitwala nti bya kisiru, bya kito. Kwanga nga tonnabeera simanyi kye so called Uganda. You are a Muganda. That's who you are. Okujjako ng'emmere ya Uganda yakukuza. Yate mmere ki? Uganda ina mmere ki? Olaba n'abasoga bennyini tebalina kwenyumiriza mu Uganda olw'ensonga nti kwanga oba busoga lyerimu ku tribe zezimu ku nsi entinitini mu Uganda. Naye ate tosabolana nabo kubalabira wansi olw'ensonga nti busoga is another nation. Balina okwetwala nga bo. Oba okiraba? Kati Uganda ekuwadde emmere ekyokuvaayo okulabira wansi eggwanga lyo, okulabira wansi ensi yo. Tekisoboka. It is unacceptable. Tetugenda kubikkiriza. This is a never again generation. We want our freedom, total restoration of our freedom. Kakati bano banowa mutwe ne policies ze bali presenting, they are all stand on the illegal force intentions to occupy our territory. But Bobby Wine, aka Kyagulanyi, they are standing on the force illegal policies to occupy our territory. Era ekyo kindeetera okwogera ku nsonga nti Kabaka wa Buganda, Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II, tasobola kubanga ayogerera federo. Nti kati njagala kino mukiwulirize kubanga waliwo abatajja kibagamba. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Mwenda Mutebi II bw'avaayo n'ayogera ku federo era n'alaga intentions ze nti eggwanga Uganda eryatondebwawo omuzungu lisobola okutambuzibwa bulungi nnyo nga liri ku musingi ogwa federo ogwaliwo mu 1962 mpaka 1966. Ate Bobby Wine, kakati ndeeta Bobby Wine n'avaayo n'agamba nti federo tesobola kukola oba n'atajogerako. Njagala mugatte dot singa muganda wange Kimbugwe bw'abagamba. Mugatte dots nti Kabaka ayogera ku federo ate Bobby Wine n'avaayo n'agamba n'atayogera ku federo oba n'asirika oba n'atalaga migaso giri mu federo. Naye ate nga Kyagulanyi Abaganda abakkiririza mu Kabaka bawagira Kyagulanyi nga bagamba nti alina okutununula naye nga ate tali ku musingi gwa federo. Kitegeeza ki? Njagala obategeeza nti these two people are totally different. Era tetusobola kumala budde ku Kyagulanyi, at least ngenda ne Kabaka ne ku federo okusinga okuwagira Kyagulanyi okutambuza policies ezinyigiriza Buganda n'abantu Abaganda mu Buganda nga zikozesa national unity. Kwanga Uganda etambuzibwa ku musingi nti we have to be united, we have to be one, we have to believe in one Uganda. Museveni even mujjukira policy campaign eya Besigye, I think in 2011 2015, one Uganda, one people, one Uganda, one people. Oba mujjukira policy campaign eyo. Ebintu byonna ebyo bitegeke. Kakati batuleetedde Bobby Wine naye atutambulizaawo mu kutubuzaabuza. Njagala obategeeza nti abantu bano be bamu. Bobby Wine, Semwogerere, Lule, Binayiisa be bamu. Batulaga nti Uganda esobola okutambula, Uganda esobola okukyuka naye nga tekigenda kusoboka olw'ensonga nti omusingi guliwo mu bukyamu. Uganda is standing on the illegal, kwegamba it is an illegal government, teri ku musingi gwa mateeka. Kakati enteekateeka za Bobby Wine oba intentions za Bobby Wine za kusanyawo Buganda nga bakozesa Uganda. Era abavubuka abo bonna abali amabega wa Bobby Wine bateeketeeke
kakati bano ba activist bano banowa mutwe bwe bavaayo ne batandika okugamba nti Buganda okwetongola nti kigenda kuleetera abantu okuva mu Buganda. Ebyo byonna biteeketeeke bulungi nnyo. Njagala okubategeeza buli muntu yenna yenyigidde mu bumenyi bw'amateeka ku ttaka lya Buganda nga bumenyi bw'amateeka obwo buleetera embeera okutulugunya abantu Abaganda ku ttaka lya Buganda agenda kugobebwa mu Buganda. Kobeere Muganda kobeere muntu ng'ova mu ggwanga eddala. Naye abantu abo abateetabye mu bumenyi bw'amateeka ku ttaka lya Buganda bajja kuwangaala naffe kubanga tumanyi abo barespectinga human rights. Teri nsi ngenda kubawa example. America is a good civilized country. Ensi America etambuzibwa ku musingi gw'amateeka. Teri nsi America tesobola kukkiriza mumenyi w'amateeka mu nsi yaabwe era bagenda kuteeka ku sentence olumala okutuukiriza ekibonerezo kyo nga bakutikka bakuzzayo mu nsi yo gye wava. Is the same as Buganda policies to the new Buganda. In the new Buganda tujja kubeera nga tuteekawo amateeka aganoonyereza abantu bonna abenyigidde mu bumenyi bw'amateeka okuva 1900. Then kati musango bwe gukukka ne gukute n'ogwa mu vi kwegamba ne gukugwa mu vi ogenda kubeera nga otuukiriza ekibonerezo kyo. Then kati mu biseera ebyo oba mu nteekateeka eyo oba mu kutambula mu kutuukiriza ekibonerezo kyo osaanye oddeyo ewammwe gye wava tutegeere nti tukuwonye. Ne bw'obeera ng'olina bya bugagga bitya osaanye oddeyo kubanga abantu ng'abo bakyamu bateeka ensigo embi mu bantu ne baleetera obukyayi eri abantu Abaganda n'ensi Buganda. Amukiraba tulina okubirwanyisa. Abantu bonna abawagira Bobi Wine, abantu bonna abawagira people power, njagala okubategeeza nti mwefaananyirizako Oweekitiibwa Nadduli, mwefaananyirizako General Kasirye Gwanga. General Kasirye Gwanga musajja wattu bwe yafiira ng'ali mu kwejjusa. Lwaki yawagira omunyarwanda ono? Oweekitiibwa Nadduli, General Nadduli essaawa za leero ali mu kwejjusa. Naye nga njagala okubategeeza nti mu 1980 n'okutuusa mu 2014 baali bawagira nnyo NRM era nga bagifiirako era nga poliisi ezizaayo bwe bazitunda. Naye wenjogerera bali mu kwejjusa. Lwaki? Nti abantu Abaganda eno yessaawa y'okuzuukuka okutegeera ebyobufuzi bya Uganda engeri gye bitambuzibwamu. Saalyagadde kulaba bavubuka bannange kutuuka myaka mikadde nga muli mu kwejjusa. This is a true revolution. Buganda struggle for freedom. Okulwanirira Buganda eno yessaawa entuufu ey'obutejjusa mu myaka egijja. Abantu mwenna abawagira Bobi Wine abali mu byobufuzi bya Uganda nga mulowooza nti nno ddala Uganda egenda kufuna eddembe obutejjusa, nze mbasaba nti mutwegatteko tulabe nga tununula ensi yaffe Buganda kulaba nga tukomyawo eddembe eryo eryatuggibwako mu 1966. Mugenda kwejjusa ng'Oweekitiibwa Nadduli bw'ali mu kwejjusa. I'm telling you with a guarantee of no fail. Mugenda kola ki? Kwejjusa. Kikyasobokera ddala bulungi nnyo okutwegattako tununule ensi yaffe Buganda olw'ensonga nti this is a noble cause. This is where you can find justice. Okiraba. Naye bwe weerimbalimba n'ogamba nti ogenda kulwanirira Uganda,
Uganda Abaganda bonna gye balwanirira nga bali mu kwejjusa. Kakoza Mutale mumuwuliza, Kakoza Mutale mumuwuliriza, naye ali mu kwejjusa. Kitegeeza ki? Bwe mba nga ndi Muganda ndi muvubuka, eno yessaawa ey'okulaba nti nkyusa. Nina okukyusa nga neetegeera, nga neezuula, nga ntegeera kiki ekyokukola. Eno essaawa ya Buganda kwetongola, Buganda kufuna ddembe lyaffe. Wamukitaba? Abantu mwenna abali mu people power, muwulirize nnyo Jakana Nadduli muvubuka, mutabani wa Nadduli. Amazima gali nti mugenda kwejjusa. Muve mu bibiina by'obufuzi. Ebibiina by'obufuzi bitemu. Ebibiina by'obufuzi bye bireetedde embeera embi mu Buganda. Ebibiina by'obufuzi mu Buganda birina kuwerebwa nga bendera ya Uganda weerina okuwerebwa. Obulimba lw'eggwanga Uganda lulina okuwerebwa mu Buganda. Oba ntegeerekeka nti ebibiina by'obufuzi bye bireetedde abantu okulowooza nti balina ebyobufuzi. Tebyewalika, era nkitegeera nti buli muntu yenna essaawa ya leero ayagala kawogo osaanye wedefining nti ova mu kibiina ky'ebyobufuzi. Naye njagala bategeeza nti you have to be critical to yourself. You have to be critical to yourself to change the political situation. Toyina kwetaba mu bibiina bya bufuzi essaawa ya leero ensonga nti bye bireetedde abantu okuttibwa. Museveni yeekwasa nti bano abavubuka ba people power ba Nuupu baagala kuleeta bujagalalo mu Uganda. Kumbe ng'ate policies ez'amaanyi ez'okutta abantu Abaganda, genocidal policies ezitwalira mu Uganda, za kulaba nti zituukiriza ekyo kye zirina okutuukiriza, kutta abantu Baganda, kubonyabonya abantu Baganda, kubba ttaka. Kati alina okuteekawo enabling factor. Enabling factor right now ya bibiina bya bufuzi. Kanga Museveni tagenda kuva eri kutta abantu Baganda kyere. Alina okubaako engeri gye yeekwasa. Kiraba kakati n'olwekyo ebibiina by'obufuzi birina kuwerebwa. Bendera ya Uganda erina kuwerebwa. Oluyimba lw'eggwanga Uganda lulina kuwerebwa. Abaganda mwewala ebibiina by'obufuzi. Mutandike okwerowooleza nga mu abantu Abaganda. Tulabe nga tununula ki? Ensi yaffe. Ndowooza mwabitegedde. Baagala okuleeta etteeka nga ba MP be balonda president. Ndowooza mu kitaba kyenjogerako nti policies za Uganda za kulaba nti banyigiriza ensi Buganda. Kakati kitegeeza ki? By the way, eryo etteeka ligenda kuyita. Ligenda kuyita kubanga mu Uganda tewali opposition. Lwaki tewali opposition? Era kiddayo eri ku kye nayogeddeko nti Uganda eriwo mu bubenyi bw'amateeka. Uganda terina mateeka. Uganda tetambuzibwa ku musingi gw'amateeka. Kakati abantu nga group bakitegeera nti tewali mateeka, bagenda kubanga bateekawo embeera okulaba nti batuukirize bye baagala okukola eri abantu Abaganda. Amateeka gonna agakibbi ag'ekiyaaye aganyigiriza abantu Abaganda gayise mu kipalamenti, ekikwangala kya palamenti ekyo. Kiraba? Eryo etteeka ligenda kuyita era abantu temugenda kulonda president. Muyinza obutalonda president. Temugenda kulonda president mu 2026 oba 2027. Temugenda kulonda president. Parliament yegenda okulonda president. Kitegeeza ki? Awo kiba kitegeeza nti Buganda tubbikidde.
bwe tutabaako na kye tukola, bwe tutabaako na kye tukola, bwe tutasimuka, bwe tutayisituka and resist these people, the invaders from Rwanda, obuzibu bungi bukyajja. Bingi nnyo bigenda okukolebwa nga bakozesa amateeka agaabwe ge beeteerawo okulaba nga batuukiriza okubonyaabonya okutulugunya abantu Abaganda nga biringa surprise. Kati tobeera surprised nti government eproposinga okuteekawo etteeka erijjawo mayiro. Tobeera surprised nti government eteekawo etteeka okubeera nga basobola aba parliament bwe balonda president. Tobeera surprised. Okiraba buli kimu kisoboka mu mbeera gavumenti ya Uganda nga bweyimiridde. Buli kimu kisoboka. Naye kiri eriffe abantu Abaganda oba abavubuka okugenda mu maaso n'okulowooza nti waliyo malayika agenda okujja okununula ensi Buganda okujjako ffe. Wamukiraba? Kati awo wensabira mwenna abavubuka Abaganda okumanya nti kiri eriffe. It's all about us, the youth. Which kind of Buganda we want tomorrow? Which kind of Buganda we want tomorrow? 1,000 years to come. Wamukiraba? Kati tunolekyo tulina okulaba nti tubaako ne kitukola kulaba nga tukyusa embeera eyo. Uganda tebalina opposition. Museveni talina opposition. Ate era bwe kibadde buli nakyemalira yenna afuze ku nsi. I'm presenting. Wamukiraba Baganda bange, mujja kunsonyiwa mwana wange. Kakati ngezaako kubagamba nti mu myaka 10 ejijja wawula ba Buganda. Wawula ba Buganda. Buganda oyagala kugiraba mu ngeri ki? Abagwira okuva Uganda lwe yatondebwawo bazze nga tebalina avuganya. Obote yali talina avuganya, Amini yali talina avuganya, Museveni talina avuganya. Beteerawo wano abantu abatunulirwanga awaliwo abavuganya naye nga tewali avuganya. They are all just shadows of themselves. Bobi Wine is a shadow of Museveni. Okulimbalimba abantu Abaganda oba okutambuza ebyobufuzi bya Uganda. Ogenda mu maaso n'okulaba nti ensi yaffe Buganda etambulira mu buwambe. Kati kiri eriffe to sit down and organize and coordinate ourselves and come together as a people to liberate our land. That is our land, Buganda. Wamukiraba? Kakati Baganda bange njagala okugumiza nti mu Uganda tewali semateeka. Tewali semateeka era tulina okulaba nti tulwana tukomyewo eddembe lyaffe tutambulire mu semateeka waffe owa Buganda. Ategekeddwa abantu Abaganda kubanga kati Abaganda nga newankubadde tulina ennono zaffe naye ate Buganda eya leero yanjawulo mukko okusinga mweyo Buganda yaliwo mu 1800, 1700, 1600, 1500. Buganda yanjawulo. Era kyeraga lwatu nti mu Buganda efunye eddembe. Tabamiruka asaanya atuuzibwe wansi tuteeketeke ensi yaffe mu myaka 10 ejijja. Kubanga abantu bangi abali mu Buganda essaawa ya leero nga Baganda naye ate nga Buganda bw'erina okutambuzibwa tebabitegeera. Oba mukitegeera?
kati enensi gye twekwasizaako Uganda nti which is whereby it is an illegal government yatondebwawo muzungu teyatondebwawo ffe batugimpozingako batugikakamu tugyekwasizaako nti nsi yaffe nenjagala bategeeza nti teriwo mu mateeka Buganda ng'ensi bwe tunaba tufunye eddembe lyaffe tusobola okutuukirira amawanga amalala Bunyoro Busoga Ankole tubagamba bannange tumujje twegatte wamu tutambuze ensi oba tugiwe erinnya eddala naye nga sigamba nti omuntu alina kuva eri na mmundu AK-47 n'agamba nti kati mwe Abaganda mulina okukimanya Ankole kakati mulina okutambuliramu n'Ankole mulina okutambuliramu ne Acholi nedda si bwe kityo era njagala ntegerekeke nti awo we tuyimirira nga ffe bannabuganda kwetumbula nti tosobola kutukaka ku mundu twakakibwa ku mundu mu 1967 it was not our will ne kati abantu olw'okuba nti bali ku mudumo gwa mundu bakakibwa okugamba nti ddala Uganda nsi yaabwe naye nga amateeka ebiwandiiko ebikolwa biraga nti Uganda si nsiyo Uganda eriko bannanyiniyo nga tebalina mu Uganda kati eyo foundation ogwo gwe musingi ffe gwe tuyimirirako nga tugamba nti we have to liberate our country Buganda not Uganda. Even this is a reminder to all the people of Buganda in our generation who are saying bannange tulina okwerwanako mu linnya lya Uganda tulina okuvuba okulaba ng'ensi Uganda efuna emirembe Uganda gwe wagitondawo ayagala okugifiirira gwe watondawo Uganda gy'oyagala okufiirira oyinza otya okugamba nti Uganda nsiyo nga si gwe wagitondawo taatawo ne maamawo baatuulawo okutondawo Uganda nze taata ne maama tebaŋŋambangako nti baatuula waliwo we baatuula ne jjajja nti waliwo we baatuula ne batondawo Uganda wabula okusinziira ku byafaayo byeraga nti abazungu bajja ne bagatta wamu amawanga ne gakola Uganda nga si kyeyagalire forceful mu 1900 listen to this 1905 okutuuka 1953 Buganda ng'ensi yalaga intentions to separate from other nations ezaleetebwa okubanga zeegatta ku Buganda mu 1953 era ekyo kyekyaleetera okuwaŋŋangusa Ssekabaka Muteesa II omulundi ogwasooka bwe bamuwaŋŋangusa abazungu ne bakolagana n'Abaganda abamu ne bategeka endagaano 1955 era Ssekabaka agenda okukomawo okukola endagaano eyo ng'Abaganda abamu bakolaganye dda n'Abazungu okutwala Buganda mu Uganda naye olukujjukujju ne balugwamu 1960 listen to this 1960 ng'ennaku z'omwezi 31 Desemba Katikkiro Kintu ow'ekitiibwa Katikkiro Kintu kati omugenzi olukujjukujju baalugwamu ne basalawo okulaba nti balangirira Buganda nti yeekutudde era baalangirira ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwa January 1961 kakati kiraga ki nti intentions zaffe ng'abantu Abaganda to be independent, to be responsible for our resources, natural resources. When I say resources, I mean human resource, natural resources that are found in Uganda. That is our intentions. I am talking about intentions. I'm not going to be speaking about other nations because they have their people. Me, I'm a Muganda.
I'm from a tribe of Enchima. Kakati intentions zaffe zibanga zizze nga zeeraga nti tewali muntu yenna yatuula wansi kulaba ng'atondawo Uganda wabula twakakibwa bukakibwi mu 1997. Then kakati omuntu omuganda novaayo mu lwatu in the public space, Uganda, our country, Uganda, our motherland, Uganda, our territory. Nibateekateekawo ebigambo ebyekiyaaye okulaga nti Uganda ddala nsi yaabwe. Olabira ddala nti waliwo ekitali kituufu. Naye njagala okubategeeza nti you are going to regret as Owekitiibwa Nadduli bwali mu kwejjusa, as Nadduli Kakoza Mutale bwali mu kwejjusa, as General Kasirye Eggwanga bwe yejjusa. Bantu bangi nnyo abalowooza nti nno ddala Uganda nsi yaabwe mpaka nga bakitegedde nti ddala Uganda tebalinaako bakita batya portion. Nimba obudde bugenze, saagala emyaka egy'ekivubuka gye bayiteko ate mwejjuse ng'abakaddawo be tulaba. Nze mbabuulira amazima kanga this is amazima gano genjogera si gamba nti ga buli omu. Abo abawuliriza muwulirize era muwandiike ebigambo bino ku mitima gyammwe mubiteeke mu nkola. Ne bwe kinaabeera kasirise in the fullness, when I say fullness, mu budde obujjuvu, Buganda tugenda funa eddembe lyaffe. Kubanga bakulimbalimba nti Uganda nsi yo, olumala ogikolera ebyo by'ogikoledde togenda kuganyulwamu. Njagala mumbuulire Abaganda, njagala mu commentinge oba mu nsindikire Abaganda abenyumiriza mu kulwanirira Uganda okuva 1900. Abaganda specifically Abaganda botuulaawo n'ogamba nti twenyumiriza okulwanirira Uganda, twenyumiriza okuyimirirawo ku lwa Uganda. Njagala mumpeeyo Abaganda nga babiri tu Baganda abenyumiriza okulwanirira Uganda oba okuyimirirawo ku lwa Uganda. Kakati bwe kibanga tosobola kujjayo Muganda n'omu bwati eyenyumiriza mu nsi Uganda, naye nga majority, listen to this, majority olwaleero babuukabuuka ne bakwata bendera, kibendera kya Uganda ekijjuddeko omusaayi gw'Abaganda nga Muganda yakikutte, one Uganda, one people. Naye ng'eyo bendera gyawuuba yejjuddeko omusaayi gw'abantu Abaganda, agiwubira ku ttaka lya Buganda, awoza kimu Uganda. Kyokka ng'abantu baawuba nabo bendera, kati ngezaako nti Abanyarwanda abakwata bendera ya Uganda ne bagiwuuba, nga bakozesa bendera y'emu okumutulugunya, okumutta, okumutwalako ettaka oba okumubbako ettaka, n'okukwata muganda we muwala we, kaŋŋambe muwala we, okukwata muwala we oba okukwata mukyala we, nga bakozesa bendera y'emu. Naye kale nga weewuunye wakyaliyo generation eyo, tuli mu buzibu amaanyi, naye ng'ate njagala bategeeza nti tuli bawanguzi. Buli nsi yonna, buli mu bulamu obw'ensi, buli wantu wonna wabeerawo okunyigirizibwa bwe kutyo, nti ebintu ebitategerekeka ebitalimu makulu abantu abasinga obungi babigoberera okusinga ebyo ebirina amakulu. Naye ate mu bwetegefu, mu kwetegeka obulungi, ebyo bitalina makulu era bisigalayo nga tebirina makulu forever generations to come. Kitegeeza nti majority olwaliro niyo batugamba era nga bwe kizze kibeera nti Uganda yensi yaffe ate ffe kyetuwakanya, kitegeeza nti they will never be. They will never be. That is the truth. But Buganda shall be, because that is the truth. That is justice. Wamukitegeera nti eno generation ne bwe tubeera basatu, ne bwe tubeera babiri, ne bwe tubeera bataano nga tugamba nti Buganda is our territory, era tulina okulaba nti bannannyini nsi tukuuma territory yaffe. It shall be. It shall be. That is God. That is the will of God. Simanyi lwaki Katonda yantonda nga ndi Muganda.
I don't know. But I have a duty from God again to protect whatsoever that is found in Buganda and to fight for that which is in Buganda, especially the women and the children. As a man, I have that duty. Kakati, Omuganda yenna bw'obanga owuliriza bw'obanga ogenda kulaba nga ogamba nti ogenda kufiirira Uganda, you're going to die a regrettable death nga kasiri eggwanga. Kirabika ntegeerekeka. Kakati bali mu kudevelopinga ensi yaffe. Not really development. By the way, that is I apologize for the people, for the viewers of Buganda. That is not development. Waliwo batandise okusolooza omusolo nti oluguudo olwa Northern Bypass olugenda ku Entebbe Express Highway basolooza omusolo. Naye njagala bategeeza nti ebyo byonna mubiraba. Kakati in the eyes of Uganda oyinza okugamba that is development. Era omuntu asobola okuvaayo n'agamba Museveni akoze aleese development. Kakati mulaba agenda kubanga motoka enguudo zigenda kubanga zisolooza omusolo kugamba nga omuntu enkulaakulana etambulira waggulu ku speed y'amaanyi. Ani aganyulwamu? Who is benefiting from that toll gate they have put on Entebbe Express Highway? Who is benefiting? Who is a beneficiary? Is it the people whom they are milking? In which territory did they put that toll gate? In our territory, Buganda. That is the Toll Plaza Entebbe. By the way, I'm just giving you a ice tip. That Entebbe airport is supposed to be Mwanga International Airport. Kakati, this is on record. Entebbe Airport is supposed to be Mwanga International Airport. Now, I don't want to go further. Who is going to benefit from that toll gate? That toll gate is in our territory. They are milking the people in Buganda, but the people in Buganda are not going to benefit. The company that is collecting that toll gate, that is collecting fees for that toll gate, it is an international company from Russia. Who gave a tender to that company? Even that company failed to pass the tax, they call it tax laws, like to submit your tax to the government. They failed in Russia, but they are here in Uganda collecting toll gate fees. Kati ngeza kukubalaga nti singa Abaganda ffe tulina obuyinza ku nguudo zaffe ng'era tuzidevelopinga, omuntu omuganda asobola okwenyumiriza. By the way, ne ssente ezaakoze oluguudo olwo ba ssente ezikola enguudo ezi za Uganda in the name of Uganda zonna ziri ku mabanja. Ani agenda okusasula mabanja ago? Except that the current government, they are just benefiting from those debts. They collect that money with the purpose of stealing that money. With the intention is to steal that money. That money goes to their families. Then they use the smaller sums that which are left overs to construct such a toll gate. Me, I think even I can build that toll gate alone. Alex, I can build that toll gate. Now, you can tell me the government, the whole government is saying they built that government. They built that toll gate. Kakati ngeza kukubalaga nti this is the time to be responsible citizens of Buganda, to rise up and fight against these invaders. They are benefiting from our land, but the people remain to suffer. Omwavu mu Buganda agenda maaso n'okwavuwala, omugagga, omugwira, omunyarwanda agenda mu maaso n'okwegaggawaza. Mu nsi yaffe, Rwanda is developing at a high rate on the expense of Buganda. Wamukitegeera. Kakati n'olwekyo bwe tuba nga tutegeera nti bwe kitu bwe bikolebwa nga lwaki tovaayo mu lwatu n'olwanirira ensi y'Obuganda.
kubanga amateeka emisolo byonna bitegekebwa okulaba nti ensi Buganda ezzibwa wansi. Kisoboka waliwo ensi ezaali kizikozeeko ate naffe tujja kikola mukiraba. Kati ezo zonna enguudo ezo zonna ze bali mu kuteekako tollgate za kibbi za kiyayi, era abantu bannannyini nsi tewali we tugenda kuzifuniramu. Ŋŋamba Abaganda, bwe ŋŋamba abantu bannannyini nsi zogerera mu Uganda, Abaganda mu Buganda tetulina kye tugenda kuganyulwamu, era oli waŋŋamba nti nno zigibwewo zirina oba kuggibwawo. Asasudde n'atasasudde tewali we kigasa. Eyo development tegasa bantu, wamukitegeera. Ate oyinza okuŋŋamba nedda Alex Kigundu muzzukulu wa Mugema Kakkana olw'ensonga nti bwebanga ezze tuyinza ogifunamu eri ku ttaka lyaffe, ate bwe baba bagenze banagirekawo banagitwala. Nedda. Twetaaga development on the true intentions of the people. True intentions of the people ezitaddewo eyo development nga ziri ku musingi ogw'ekibbi ogw'ekiyayi tetwetaaga. Twetaaga development nga ffe abantu ffe kennyini tumanyi ssente we ziva. Ssente ezo ziva mu China, era China eyagala kutwala kisaawe. Kakati akuba saagala genda nnyo mu nsonga ezo, naye njagala obategeeza nti according to international policy amabanja gonna Uganda geefunye mu linnya lya Uganda galiwo mu bumenyi bw'amateeka. Uganda government eriwo mu bumenyi bw'amateeka olw'ensonga nti gavumenti eyo yasaanyizibwawo mu 1967. Kati omuntu bw'akozesa gavumenti ya Uganda ogenda okufuna ebbanja najja n'aliteeka ku muntu Omuganda, kiba kimenya amateeka olw'ensonga nti gavumenti eyo teriiwo mu bweyagalire, abantu si be bagiteekawo, yaleetebwawo kiriisamaanyi. Kale interpretation eyo saagala gigendamu olw'ensonga nti naye nga ngezaako kubabbirako nti tulina ekkubo ery'okweranako ng'abantu Abaganda mu Buganda. We can still liberate ourselves, we can still free ourselves as a people. Kakati n'ekirala kinjagala okumaliriza nakyo baganda bange, omwaka guno tugenda kutandika okuteeka ebikolwa mu nkola. Bwe ŋŋamba ebikolwa mu nkola ebisoboka, sigamba nti kwekaka kola bintu by'amaanyi nga tetusobola, tetulina busobozi, nedda. Tugenda kutandikira mu nnaku eziwa ekitiibwa Buganda. Oba ntegeerekeka nti ngenda kuwa ekyokulabirako. Tuli mu January, olwaleero ennaku z'omwezi 9, naye ng'ennaku z'omwezi 1 is a public holiday mu Buganda. Kati bwebeera public holiday kiba kitegeeza nti tuba tulina okulukuliza wamu, twegattire wamu, tulabe nga tutegeeza ensi ki ekigenda mu maaso bwe tuba nga tulwanirira eddembe lyaffe. Bwe tuba nga tufunye eddembe lyaffe tutegeeza ensi nti olunaku bwe luti kati nga 1st of January 1961 the Buganda Lukiiko anonymously they declared the independence of Buganda. That is a special day in our territory, Buganda. 1st of January 1961 Buganda declared the independence. Then kakati niwabeerawo ennaku endala nga 24th May 1966 the government of Uganda invaded or attacked the Lubiri Palace or Buganda Palace, whereby many people were killed, many people were massacred, many people were tortured, many girls, women were raped. Kati 24th May, in my understanding, it is considered to be the Buganda Heroes Day. I think olutalo terunagwa, you can still see Buganda. We are still fighting for our freedom as a people. But we have to consider that day as a Heroes Day, Buganda Heroes Day. Olw'ensonga nti waliwo abaafa
nga bafiirira ensi gye bategeera Buganda. Waliwo abaafa nga bakuuma Ssaabasajja Ssekabaka Muteesa II nga bagamba nti tewali agenda mukwatako, nga bategeera kye balwanirira. Olw'okuba nti essaawa za leero bw'otunuulira nationalism wa Buganda alinga ataliiwa, alinga ataliwa amaanyi. I can tell you, in 1966 on 24th May, people died for Buganda. 1966, 24th May. That is considered to be a hero's day. That is a special day. Then, 8th October 1962, Buganda gained independence, a fake independence. But still, for the generations to come, we have to respect that day. We have to appreciate that day because it is the day that which Buganda gained freedom, a form of freedom, to say that we can say the white people said, this is your stuff, now take it forward. Take it forward. Nga newankubadde byaddizibwayo mu 1967 naye tekitegeeza nti ate tetusobola kulukuza. Then olunaku olulala, International Human Rights Day, ng'ennaku z'omwezi 10, whereby the United Nations in Geneva Convention, Geneva, they declared the Universal Declaration of Human Rights on 20th December. I think now they are around 75 years. Naye olwo telutukwatako naye ate tusobola okukozesa mu liberation struggle making a point to make people aware what is happening about the genocide that is taking place in our territory of Uganda. Wantegerekeka kakati n'olwekyo omwaka guno tugenda kutandika. Omwaka guno tugenda kuba nga tulifunayo olunaku lumu mwezi ennaku zenjogedde okulaba we can show the world the glory of Uganda. Kiraba. It's either 24 or 8th October. Kale mu nnaku ezo tujja kuba nga tulangira naye nga tugenda kuba nga tutandika okwetegekera ennaku ezo okulaba nti tubako ne kitukola nga Buganda human rights activists. Wamukitegeera Baganda bano. Neyanzanyo neyanze gemwe n'abampadde obudde ate era mbasaba nti mwongere okunywera Buganda okwetongola gwe mulamwa. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, tukusaba Mukama akukuume, akuwangaaze, osobole okulaba nti olaba ku Buganda yeetongodde, olaba ku Buganda efunye eddembe lyayo. Ssaabasajja Kabaka, Mukama akuwa obuwangaazi. Ne Nnaabagereka, tukusaba Mukama ogende mu maaso ngo ogerekere Obuganda. Ssaabasajja Kabaka wangaala. Mweraba.